ewo yen kai ye wantete e pa sebi entity e pa sebi enibie sebi enipa setena eye kama no ene dem pese me kan yema me nsabom ampanso metumi aye no 1 minute ana mo se ya ontimi o we de pole betumi kakra ene no pese me ka se uni obi esan na se wo ye bibima wa eye adanase na udanase wo hwa ade kyin so a eni ti na twi kasa mu nananom ka bibi se ma cheme dase yet sadie no ho ade ne I say oh I called to say thank you and that's all. The next day is like nothing has happened. If you do that, you are an ingrate, you are an ungrateful soul. It's not good. It's good social etiquette and manners that you appreciate people. And there are 3 things that work together. Thank you, please, and sorry shouldn't be out of your vocabulary. Mpaucho medasi ena misero and also echere ni bie. Remember bebre mpacho pa as oyesa na ni sunsum so ate. Da we de opa choka kra nukra na eche se da eni bie na da won tete pa na nkwada no so asua fi ho ti da wofomo a eya akasem pa cho ense kafra ana we de fache me pa cho ense hwe na afei se ubie puno no obi di wachi a pa cho nya botre na bie puno na gina ho ma de odi wachi no emesen eya na nkamema na ye ni saaye ba wo ye oba una wudi enimu wo hu se obi di wachi ka betumi aso bi oh after you na yefefefe and also your good social manners and social etiquette enti faka ho na ne krakra ne sese wo kodwumadie bi ase a eya hwe wa ho siesie eye na ma wa ho siesie no ense emfata. You dress for the contest, not for attention. I leave it like that. Dressed for the contest, not for attention. And na yi mu bebre ye dressing no akayen kakra eya mo hye jeggings no a emanu titiru eya na wakata so kakra ma ade ewa ensi so emfa nso mfisa no na fe mahwene ani megu shoro te se dia obo life bi sa no da bi yesa enkyere ni bi esese ahwene ekwa ase sa na obrize ano nso ensese hu wata ade nim enti wo pam lace top no a ya no wamia wani no apɛ strapless bra na ye na esesa wata ade nim sa ya na enyefe ukọ wadamfo wedding na pacho ya dress down kakra na utimi fa ho na wa utimi se wa fa ho a chai fro no e ba sa you have dressed for attention, you didn't dress for the contest. Inti address down kakra me da say we na can social manners and etiquette no esi na ye fraud examiner, certified fraud examiner and a professional crime investigator Ransford Nana Adekye and Tenasi and the economy speed. I started 6:43 into 7 on the dot. Ne 3 minutes be di me ho ye and na kasa e de afa emergencies comes you know na emergencies comes for some time now. Good morning. Good morning, sister. Yeah. Now what you saying? Nyame adom. Ada utu kan ko Nigeria no akọ hu foforo nti na say yen kai ho emergency scams ho no. Niam mienu. Okay. Yani ne di kan ni say sa niam ya friend emergency scam de bia foforo ba. Na se wutie ni omode aba na. Nim say last week before di bibi ma obi afre abro ebi se wakoka wo e friend saying wako space no wa short yeah I was on your oxygen. Oh, Prince has to put this one on air. He has to me if you cry me hu ye me say na be one so send this as ka no it's a typical grandma scam. Omo ni efi no they become so vulnerable so same way o ka kira abere bi na akokra bi a ehumo bro ni sika na nkasa se onim so osie nti omo ye so what I say and they are very nice people. Inti ade a obeka kire ni nua na ne maame onye ma ne nana de ye ka kire na obe yi sika na eden ama inti emergency scams no ya ade bia ya na inti abra no nya discount ko ye Prince Beto so say 80-year-old Japanese woman scammed of all her life savings by person posing as an astronaut stranded in space who needed money for oxygen. Tinambuza say international ni say when you 80 years there and into the man say oye mami penimu no a man fall into vulnerability bracket no ya toso mienu ono kwa nete loneliness adana ye ka sa same way say about emergency scam and as a grandma scam particularly say we na e nkrofo a
omani efi okay omani fi na omadwene nsisi so yi ade bi omo ka me kai se na me na bi me ne kasa oka kire me se me kasa cha me na ma frɛ no me kasa cha ne battery ene ne credit be kontimi njai na enwumre boko na me nsan frɛ no nti se and oju hu wan he ni abeka se na mami wan he na nti na abrochi ho no wan ya no mama obi so akoto old home ni na ka ho but we need to get closer to them because it do sa time na ya na akronfo no mutu omani si sa akronfo ni so okay me fee has last week 2 weeks ago no yeah and na headmaster be a retirement or say reverend minister okay e frɛ me ya omo yi papa ni hu sika nyina omo ye ni sen eno so sa o se ya che ne ba bi e ma police for de ne ye de ekɔ e ma che se papa no pa police ni chew yes ye ne ese ni ska we bra papa no ono anka se ni ye no san ka kire nipa no so police ni se on the ombo ni pin no onyina sika no se ne be ya ne ba ne be den ne ho beto ni nti no e na che se ono abubo pin ni man kofo na omo remotely omo wipe pin ni momo sika osakokra ndi to edro ni ode be ko check up omo yi ni nyina oh inti sa emergency scam no ade bi a ye boso ba ko a se yakanti ye njai ba de hia pa okay me ka se eto de bia nkrofo a omo ben wo na de sa ade we beye wo okay grandchild doing it against grandma okay on in school for bi okro na obi ga teacher yes assembly abenti yembetu yesika ana ye de obi ko when you accident someone said nana de na ne yem hye no and then they would part with money by any ha dream pa no ye omo a ye cookie say accident bi esi okay ye di nipa no ekɔ no apart from say ube lose sika no omo targeting man penifo no sa na eto de bi ko bi tumi twahwe ayem hye ansa na ni beba ne ho so kra ye yi ni sika nyina ewie no ni beba ne ho so no 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 mumu kra da ayare sabia make su na ye ntro ni sika keke na no mo ye den na omo paaji na ye recap idea make I say eto de bia ye ho nsem ene se ni akeka no okay eno na ya nkrofo ni tie na omo de tudwa omo sunti unam na wudi nkoma nkrofo pe so mo te public transport mu eho no mo di nkoma akese ya yes na VIP mu efi circle ha eko sunyane okay na maami bi wiase nkomo nyina ni kunu dada oni ne jai eni senia sa no no edi sa nkomo na odi wo phone so nti ya yete onyina se uka chem se mentro maami no history I can tell you mama tell say ne masa no wo metumi aba akire ne o wa brochi o ye boni a metumi aba akire ni nyina o ka no inti kasa na ya ye ka no eya na adwinsa akronfo no mu wa chiri na we eya na say nkrofo busy ni nti asa ofo ka na adwinsa so time ya metika mu die kwan no bi bom tie afa na metimi adi me nkomo no odi no kra so say tuatua nipa aso into obi a ono no ye nipa bonefo ye kronfo no eho no no so de beto ne recording no wi asisi a no wa kire mu ukunu buni aye a oba okodi abrochi a onsa ni uska nti okire bi na obi frese oba no amena ade bi se memfa mbra se ya se obeti nti loose talk and public conversations ehun hia wogina phone so untie nipa ewo ho unnim nipa ewo ho na woka wo ba wie no uko na odo oba bi unue bi na o Japanese ade ni look at it 80-year-old Japanese woman scammed of all her savings by person posing as an astronaut, stranded in space, who needed money for oxygen. I see. Who said, are they were closely related to this, you know? Aya could be a menka who has a friend charity scam. Charity scam. Okay. Now, baby Bonnie be a besi we are Sibiano, a comfort your mood gym. May 9th. Asemesi was stadium a nkofo kobo bo a Ghana de no omu discount nkofo wow nia nsu eyiri wo circle higher eja to mu niam June 3 I tell you nkofo share that per chip anama no efulu
so asɛm bi abo nti ye gigi sika e de aboa okay ya ehumobro ne odo ene nyamesuro eto de bia eno na de ye hwefem because nipa ya wafrɛ wunyame na ma we he a wo frɛ me aka kire me se ye gigi sika okay nti eno ane se we hu asɔre a wo kɔde a na se we create WhatsApp group bi or the waka ho asɛm bi aba emergency aba anase charity ye boa they will siphon money from you when you beba ho so no organization bi eni ho sa na de o kan wa mama dwan ba so se bi ho a obeba o DM mu na oba be ka se mpacho me ho kire me say ase obema wade a ne ho be ye o mobo na ba ku bi ho a wo ye program a eba na obeye who can give me 50 cedis to eat today? I haven't eaten. No, said then. So one time we'll be back. See, and the parents will comment and say, "Hey, you again?" Not just say, "Yeah, you tired." And also be to me, I be. Oh, charity, the humor no. The idea humor no. Yeah, Ufa Kolebu Trotro Eko Accra. Okay. Papa bi did maybe wom. Okay. Na sa asem nka o radio so da nkofo bebre ni mba so. De bia o kita prescription. Aya true drone ne bada kolebu de bia so ne bada kolebu okay nti drone nyina be 1005 osremo wonyam 200 momwa no na we yi 50 na we yi 70 na we yi say we yi 10 otrotro ni mo otro ya ebru so 1 cedi obeka chem say ye munji musika na me nchira mo wo o si wo ha aya no akosesa no he's in the next one. Inti eno se uhuni pebi saa a ode cho prescription so ya it looks genuine okay ya true o chere se ne bada kolebu 1005 wonyam 200 ode a chere wanu nie ne aka ne 1003 no momwa ya ene driver crow drive crash se ehumobra aka no nipa a okodwam no we yini de je ebro so once you catch them say we nya na ye okay on pebium ene na ya ye hu bi nso abehwe na omo de nkwala la pass de na metai hu pa enti owo loudspeaker si abonten okra kwala se bibi na hu no se bibi na ni photo kita no akwala bi akwala no gina ho me hye den hu akwala no mi hu photo no mo no okita ne microphone anopawia akwala yi ene ye de na chia ye si ye hia sei enti se traffic ni nya che saa wo saa Dakuma junction ne so ho no mo la paz ne pa obehu ani se ne obi oti chocho ebra no mu yi saa eno so ye charity scam mo charity scam ya ade bi a no cresa akwala bi yare and I have looked into this myself okay obehu obi wa na fu sebe ebi wa ni tia hono akwala ni tia akonwe mu ebi wa di tuba hye ntu hu sa de na the key thing is say ampa obi yare no krepa de obehu se nipa ne yare na mum nkofo bi afa ho ene nkwala ne maame nom ene ebusuafo nom yusi nkwala no make iska na say business na say no on fa akwala ne nko hospital ne bi. Oh yeah, say yeah the akwala no be ko hospital there. Okay. Musika na ye je no no odi wanim na wo ye den. E na wo je. Into a business. E 60-40. Agent. E 60-40. Okay. Speaker no ko high no better frame. Yeah. Microphone baby o ko gina no kra no. E ho so ye giniska. So how do we as a country build a system I bet to me hu omo hia moa na bibia e beka se ye gigi sika akwa bibi no. You better be the DHT. Say account we money sika no. Na mo if you are hospital chrono, you could tua sika na nansi yankotua. Okay. I dey be me as a human being no. We humor ha me because who sa na man person ye den. O person oboa. Na ya ade ya pa ne se we fi wakumu makwa boa bibi no hu se ewia o. Sa asem we maka wo channel bi so da. Okay. Me hu kwala me enu a omo so omo ho akyerem. Abako se ne mame amaska se we ne mame ni honti we njindi ne mame bon fisika ne mra ya man is kana also de be ma penny ne mame we diska no na penny ne 11 years ne 6 years o ma ya me parke me car na bisa siska ne yesen o se 30 me ma 30 nse ye ja se wo bro no na je 30 wo so je 10 ya me dane me ho anom ye high five
traffic ni so ya me come hwe me my high five. You don't say. Yes djuma nkwala ni dia no. Into how do you tell say ehumobro ya me ye? Ana say ade a mefi makume mu a aka makoma me ye den. Me buei. Obi na dia ye business a later no obema ma feel say I am stupid. Fraud ya na fraud si an ye kan so sika na ya na ya kese no. The emotional aspect of it. You feel so stupid. That's intimidating. Minim nyansa say boy be in a circle ha. For the past 20 years, they be a bag but your friend is schoolboy. No. Schoolboy. Yeah. Why are the whole investigations? I sorry be anchia onim. Into a who nasa wo driving on say presby way bo kema onimunchia or the beshia. Okay. A Pentecost no so e be ma man. Say a old student association common author or si vmate me beto ade wa na vmate o matwe me sika nyina o nti ya mo bia o de beden o de be man for real old student association bia oni omu nchi ani omu nyiso nti onye hu say absu bo ke mo say absu bro I just come buy something the boy speak me o na am de be coffee cry yeah school boy that's on am. Okay. About 5 years ago, yes, he's a circle. Everybody who plies, so who now as I'm making, if you open the lines, people will call you and tell you, say, schoolboy, that's what I'm. They be a sorry be a on the momunchia. All student association, you nimsa ni chia ediso. Tis come na nya phone so. Dabi. Ebi nya akokodro ba wanim face to face. Omo ba wanim ti sese ne ha ka se nkwala bi a na obi yare. We see ye boa na bibi on social media. Nkrofo mo yare ebi okwa nipa no nhia ne da boa me obi anya school obi sua de wa pass na results ni momwa ne yan mane nko school na akwala ntumi enka dem. What I'm asking is say how do we identify these groups? Say nkrofo we ya certify o mo say on betumi apemwa ama ebinum ana say u obi a pese udi ni pe ni mo pemwa. How do we monitor what you do and how do we check say unko wia amanfo because ebi mu yesi dan sa kwala ni konda na chi ni yede na sikwa ho anka obi yare anka nimwa say human beings have dignity ni e bodon wo so na kwan ho nyina na obi ahwe o ni ye nti at the end of the day no obe wie no den na che say sika no o de kwa akoma kwala na yare sa na ka 2 minutes coded language na also be chere no yes nti closely related to emergency scam mama ya say nipa bia woni ne bobia na so mutumi nya kase bia mo mienu na mo bete ase okay ya me ba studio ha no code wo enim ho want to be ambo code na ye dan unwurem okay nti one of the solutions to emergency scam ne say o ma oni o mo ofie o betro mo say so obi ba no de midin so obeji bibia bisa ne say your family code ye dan ana say me ne me papa ne me mama ya wa asem bia say utumi boss asem ne so a na kire say unime mama ana papa na soma o osi okay asema ba 1924 unyabo asema ba 1924 na asem papa na soma o okay so we need to have these codes yet to make kidnap you obi okay na oma bo voice bi so ya kidnap you obi AI but AI ni nim o coded language no it is AI okay maka che me mma maka che me mame maka che me nuanom se de bia asem betu bia person na make ase bia no o frame your phone so a boss asem wo na mu asem ato okay it is ya kidnap you ana se tuo gina so na ya de wo be fia okay wo be do gate ano a na yesi bom na mbwe wa abeka se na asem ba 1941 ana se 1941 patro bueme na se membwe nkofo di mechi the kind ba ku bia na ne be boss so nya ka 1941 ne dia biemi na obe dia tum se ye wam se waka che ne se sa se obi di bibi siw so se fa be ko bebi anana wa udu gate na no akase June 4th uprising and so waka sama person ka che me okay enti se you see code se me no nam na se ya se obi di tiokre siw ko no ka che se fre ne yandiska the first letter obeka no me hu se ya na ene me kasa na mu ne o ka che me ne se obi na ehechiri nti I should be careful okay eno na coded language nti obi kofa wo mba wo school o se nkwala no timi ka se mpapa de nkra bi ma o se fa bre me ansa fa me bra fia na so when tumi ambo sa code na
me yemfa wo mane nko na chese oni omo develop ya munimu dada e wo se nkwala ne nyina nim okay o so ma me kra ka yense sa asemba na obi si nana se memna wo ho a de ba asem na nana se ka kire me okay that should be it can be 3-letter words, it can be a pin okay. E betumi aya asem me aye busua sumasem okay right okay too bad their time now so what my solution back na nana I request about this year no yenu anu makromfo no wo madra ne wo mo ho this year no mo the strategy for frabanti no enka next week ye be lines ne kakra na new format o mo de aba no so what year man for de no wa bra o so ye ti amanfo na to de bia metumi tibi na me ho adwiri me okay yeah akromfo no mo na de bia na ya ka sesi yi boys ne ti ho hwese ya kan di wo TV so ya besesa no nde bi o mo pe kwan foforo nti ye ni nkomo nti mama ne na wotwe ye bebia homa na atum na new strategy aba no na say o mutimi frɛ yo mo say o your schoolmate obebo din onu bedi nko o nkai me nso sa na oboa nti ye bebia phone lines ne nyame adom a ene na wotwe ba be answer na abekɔ no yes nana mama ya ne call Wesley girls better also answer ene na woda better oh no you me housemate your friend upon your boy okay. Mrs. Beth upon your boy okay Mrs. Tapa no sir she's doing the PhD somewhere and I see I just wanted to know some Makai say na any birthday ni bibia a week later me there okay it is a birthday a week later any week your birthday nti okosa na say ni bibia ware kra saa and I have always known her since our infancy oh great na me sure no nya ne kese great we happy birthday nyamisha baby awubia na uncle so anyo kese it will be simple speak true live pure right wrong and follow the king fire no ananti so no call your Methodist and Presby or you either Methodist or Presby better no kitani himbu na so na che your wine no come to house make any pa no aso so wa ezi facho nyame adoma kai se ne week scam alert no ye the number betu dwa no afre no share scam experience woni ye na say certified fraud examiner any professional crime investigator runs for Nana Junior was solution any anu ye bia no dia boy sisi ye die ye be dan ye ho akwa ko ba pa ye dia pawe wo krom ene ye the bokrata no emuboso no ebebremo no nwotwe na ye ne NIA executive secretary Owura Deku Atenase ye mpunimpu we ye benada de special and sana ye de apomode nkomo enya bedwafo de no so abrel ye basisia to the detriment of both Africa and the legitimacy of the United Nations itself. The United Nations will recover its relevance only when it reflects the world as it is, not as it was. Nigeria must have a permanent seat at the UN Security Council as part of a wider process of institutional reform. Africa deserves, ladies and gentlemen, at the very least, 2 permanent seats with full rights, including the right to veto, and 2 additional non-permanent United Nations Security Council. Our case for permanent seat at the Security Council is a demand for fairness, for representation. As we celebrate 80 years of the United Nations, perhaps it's because you are viewing it through the lens of centuries of filters, colonialism and imperialism, and the resulting implicit bias. Maybe you are unaware of the resilience of African nations or their remarkable ability to make a strong comeback just when you think it's safe to count them out. That is what is happening right now in my own country, Ghana. Our constitution limits leaders to 2 4-year terms. In January, I was sworn in for a second term, which, let me point out, was non-consecutive with my first term. Our currency, the Ghana cedi, was rapidly depreciating,
faced with rising inflation, a huge debt burden, and low morale amongst our citizens. My new administration settled down quickly and embarked on an ambitious program of comprehensive transformation designed to restructure Ghana's economic foundation and enhance our competitive standing globally. We refer to this process of recalibration as our reset agenda. In just 8 months, we have achieved significant reduction in inflation from 23.8% in December 2024 to 11.5% in August 2025, restoring price stability for our citizens. Additionally, our currency, the Ghana cedi, has appreciated considerably against other currencies, with Bloomberg reporting it as the best performing currency in the world at one point. Our improved sovereign credit rating reflects increasing investor confidence in our economy, and our 24-hour economy initiative promises to transform our economy. And there's a renewed willingness amongst our people to trust that their elected officials have Ghana's interests at heart and that we're progressing together. Madam President, I believe that in honor of this milestone celebration, the United Nations should also embark on a process of serious recalibration and establish its own reset agenda. Since the organization's founding, the number of UN member nations has nearly quadrupled. And quite frankly, it is not the same world that it was back then when the UN was formed. I mentioned earlier that I began my second non-consecutive term as president this past January. My first term ended in January 2017. In that span of time, 8 years, the world has changed with such ferocity. My first days in office after my return felt as though I had just awakened from a Rip Van Winkle-style sleep. Now, no, that was only after 8 years. Imagine then what it will be like after 80 years since the founding of the United Nations. In 1945, the sun had not yet set on the largest empire in history. The most common mode of international travel was by sea. The personal computer had not been invented, let alone made portable. And television, a new convenience, was still in its infancy, albeit in Black Soviet Union were turning frosty, with Winston Churchill declaring that an iron curtain has descended across the European continent. Fast track 80 years on. In today's world, hundreds of thousands of commercial flights take off and land every day. Libraries have been digitized so that volumes of literature can exist on a small device, small enough to fit inside your pocket. We live in a world of cryptocurrency. Mama mama twanyame adan ho akwaba na chese apawa eboye enra ebochiro just ended 80th General Assembly of the UN and in Koma ekoso mampeni mahama ne kasekwa atui uhu South Africa mampeni Cyril Ramaphosa na afi Kenya mampeni so ekasaye ye mampeni William Ruto omunyina asem omo ka no eno na nkrofo bo maba so say we de ebibi mpanyifo no ekasa eni edin so as omunyansen kasaye akadiaka womo akire ne enti a esese wonu nsunya anu ne nne eni akonwa tena so ewo eye UN Security Council abedweko a wohwe bambo nsem so no eni ne yetete saa enti anopei enchekra no enura na ye expect no na de bibia atotom enti ye ne ye professor ye Vladimir Ntwidanso ebebo enkomo na ansana no memo bonkrata ne so memo bonkrata ne so na semiwia apawa bi nso wo ho no mo a principal boy no so ama yen efi se yenim se nka yate asemode wo DSTV nsensem no emo de na me wonda ne se Adentina minister nya ma DSTV fo ya ma meka fi se de wo hunu bi pen wo hunu bi biem na no be kan bi wo musi ehie enen so wo be kan ye eno so ho nsem aba enti de yenkotie no communications minister Urasam George yenti enimra. The committee deliberated on the pricing of the DSTV service, considered various factors, including the cost factors, the macroeconomic environment of Ghana, subscription volume trends, among others,
and discussed and provided input on several options considered by MultiChoice Africa and arrived at an outcome that will deliver better value to all subscribers in Ghana. MultiChoice Africa has committed to implement an unprecedented increased value offer only in Ghana, and I repeat, only in Ghana, which will result in Ghanaian DSTV subscribers getting more services for less. Depending on the DSTV package or bouquet you use, subscribers will get between 33% to 50% more value. The new arrangement, effective from 1st October 2025, are as follows. For those who are on the Paddy Bouquet subscription, you currently pay 59 Ghana cedis. When you pay 59 Ghana cedis, you get upgraded automatically to Access, which is valued at 90. Yebesan ababa bebo we eye de nura no na obobo ya mane se o sesi so a sei na esitie no kra na ka se yebenya cash anom beti so am yehu but ase se kane na nka wo compact so a sesi a nhehye foforo no obetumi akọ compact plus so ene ase ne di so ntu beskepe be jampe o ya nhye da nyeska no odemie ne prof Vladimir Chidanso enkodi enkomoyi emra na ese international relations nsem no so ehia papa prof eye obenfumo kuni eba no se amanaman kita hodie emu a wawedare ye wo mu papa prof emu achi o ye da se anope ya ya hawoyi meje so me watie fo nyina so achi ye nyina so ye je so ya fi wo ye te won ka achi da be ne emra ho me hawo woni me chisha ibetumi abali edi nkomo. Yes, prof. Abetie na o share na mayo. Eh, prof achi o na uda so kai. Hey, prof achi o anya no. Me kai e ma ye di na me kai no. Okay, prof me ya betie na ba. Prof ya da no pay and it's time me ka betie him said na Russia Ukraine dey ba mu yi aye ba ho na wo Ghana Armed Forces and you command staff college ho no then so fofra ba betomo yi ye mpanimfo yi omukọ UN General Assembly and fear do watchi enie first of all no osha after World War II no ene ntiase a wo mukọ ye League of Nations enye ya sesa ye ho ya dan ye ho ya ba be ye UN butaye nti amanaman ko hia ye no ene wiasim sa butaye no eye adwuma na ebu amanaman ni nyina si e kan okure dia butaye ye di si ye ni mo no chese ya se no kura akokun ene wiasim samo isi pandemics climate change anytime no money na heavy as the planet no so e ba akopɛ enti emri bia se bese bi wo twon bi ba na se pandemic bi ba ni yehia ya se okwan a yesi anane ya kase daache no so wo hwɛ United Nations Charter no a starting with the preamble, we the people just say we are the men you can say A, B, C, D, so that succeeding so that succeeding generations will not see the scourge of war and will live in perpetual peace. Say we are sitting in a United Nations no MBU. Okay. In Chilima one ban one who okubie na womatra asundue eno edisi ye ni nyama bebre ataka kan wan yokunkwan na say we as a pandemic you see Ebola na fini pa be millions na de womko you see we na dan say aye 8 bae na nwechi ansana we ayi so bae etino eno ni edisi bota edisi ye ni na so structures that we would be ABC anymore. I want to show how the first yeah. That you create a mission for it. Mission are you creating the multilateral organizations, United Nations Organization for Peace and Security, World Bank for Development, IMF for Financial Management,
and WTO, trade wars, Emma, Seneca, Gofusika, Sema, and Quay, Seneca development, United Nations Secretariat, Security Council, Siano. That structure, if you say a Ghana constitution, the constitution, I don't know, Kebamagan, now so, the people power said you interpret constitution, said me our year, not Emma won't be back, Abraham, Ghana. Okay. The United Nations also here. Then I structured the amount of what people who Mississippi, if you need veto now, there are 5 countries. Even the Argentine for say, if we are still you go to the other side, they have a lot of fine. Not 5 permanent members of our process, then one. Okay. Israel, Wukadia, more than 66,000 Quadani, Mrwani, now United Nations, Asia, I can say it is genocide. You were genocide convention. When you have a paper, say United Nations, they stop us our war. Okay. You do mean because 6 times, you must answer also United Nations Security Council, America veto 6 times. And then therefore, I say, I'm open. Na prof saa bre no ampanimfo say saa aman enum yi omo de ye ma wo mo saa veto power no adan die na no wo mo hu wo ma nwe hu se ebibre man ana se aman hodo bi nso ana continent bi mu nso ebehia se wo mo nso beba so ana saa bre no only 51 countries and they share United Nations Security Council structure. Okay. Now Africa yenya independence here. Dini yanka ho yanka Latin America no yenya independence here. You know, enti sabra no omo kan ye ombe kan ya share colonized masters ni mu. The Britain say we colonial colonization nyina share o maso. Okay. Now they spoke on behalf of the colony. Okay. And yes, na request ya mpanimfo yi President Mahama ne President William Ruto ne sero mu bisa no wo mu di bisa wo hwekra so ache wo mu di bisa because countries na yenka ho ansa na ye United Nations de ma da ache no de that ya to da ache no amane ye say ye brosa wo di nyina abomu a wo di China America and Europe nyina abomu a le tetrete no do Africa fission wo nyina and then Africa population here about 1.4 billion. Yene China for the person. India. It's a dainty na yeniano United Nations. And no na yeman penny no can boldly. Ruto can boldly. Other countries in Ido Mano to say. Sadi I said, na your first time to you be said President Kufu Ebisapen. Okay. Obasanjo Ebisapen. Okay. Catch 22. Oh no, these are the very people who to say yes or no at the Security Council. Wow. So the undemocratic nature of the anachronistic nature of this kind of clause in our charter and any assembly. What are they afraid of? Almost sure to Omuma Africa seat was our Security Council, so are they in the base here? Are they Omumuye and now you lose our level? No. Would the 2 minutes be sana over 2 minutes kakra and any kakra only me out 2 minutes babe. Okay. In kakra. Na what here could national thing na wa kunje kura no me pese me de ba ko be sim chen. Na what wa me so mat na won chen. Be din kakra. Okay. Enti we ye bo say ebetimi abate se papa Kofo die it's been over how many years? Be 15 17 years. And President Mahama nso akwa bi say enti ebetimi akwa another 15 years still no omu fie. Omu fie kra. Enti me imagine say na me mana Kofo professor for akesi America for kra kan British for kan professors akesi aka. Debia say ye be sin konya ni ya sesa se ni ewia so no kwa na ya asembi na esintra 1648 and they are yewo amaya hudo ya friend states of the world no if 1648
Okay. We are Europe for 30 years on we are so can what should be so. And almost on 1648, almost transfer Australia, Germany, no more a share man shady. And the state system I own in 1648. Okay. Yet me and Cheswa World War I by 1914, 1918. Yes, not 1919 and 1920, no the League of Nations by, and also not as we are seeing a First World War. And the end to me so a Second World War by, and I not in the current United Nations system. Okay. Now, bra, the year 1945 UN system, no. 48, and a Cold War started here. I'm at, or maybe I can say, no, will be a year to, will be a suspecting you. The Cold War, the Yaman will be brave by and major problems are be brave in every Cold War. I see. Cold War, who year 1990-91, I can see a transit. Yes, it's a United Nations system. Here you get to do for you. They're building a new structure to suit the 21st century. We didn't do that. It's the old system now. I carry new, heavier system now. And I'm a contradiction here, but again, say the world must have a summit to rewrite the charter. See, as a charter, and the old charter, and old constitution, that they Ghana, the Penyaman will be as our constitution. About if you the no action sign, if you have no action sign, see a constitution, never be brave. And so the system also according. Yeah. And I even see and how we not quite say. Not to find I say here patch. No. And on I make us say come and go. The constitution where then would rewrite the constitution altogether. So about UN now, anywhere since now, there should be a world summit. There will be a world summit. Say UN a world summit the League of Nations World Summit in Asia. We did nothing about a charter at all. We need a new charter which doesn't have the veto. United Nations General Assembly and Concoye, the biggest assembly are yes, no. What is it? The General Assembly of 193 members, no, in Asia, no, in Asia, and yet, into India, as I say, a court security council, not security council here, then, happiness one as almost and only end there. Well, said I any day. Just a missing banner betenase na ye bon common ye pa. Enti ye beda wasi anope na sisi idea na said ye budget so na se ye betwentwen so kakra na ya hwe se 5 for G5 for ebehu ye mobo a na ye beba office ni edi nkomo ye da se. Professor Vladimir Nchidanso eyo benfo ewo amanaman kita audience mo international and diplomatic relations and ye ne di nkomo no ene de said ye ne to enti en konkrata ne so Daily Graphic. Ghana has too many districts, it's counterproductive, Prof Ahoy warns. Get fund disburses 4.3 billion Ghana cedis to support educational activities. 52,492 senior high school placement cases resolved. Dialysis, sickle cell treatment free. Kolebu Teaching Hospital CEO tells PAC, that's the Public Accounts Committee of Parliament. The Chronicle. Who told lies about missing ECG containers? Chronicle is asking. MD confirms all of them have been found at the port. Bukom tragedy, Nigerian boxer's death could have been prevented, says the report. The Ghanaian Times, Temampakadan Railway Service bounces back. GRDA begins operations tomorrow. Ghana risk family planning gains over unsecured funding mechanism. That's according to Dr. Akoria. Assistant Headmaster suspended for alleged compromised position with female students. KNUST Senior High School. Principal Apawano. And I said 10 seconds be paid. But quick, na mento agrata so. Are you ready? Are you ready? Menfa daily guide now. The opportunity, Bernard. I can tell you on authority, this committee was never consulted. Actually, we opted, to get ourselves involved and try and settle this impasse.
But then nothing was extended to us. No invitation was extended to us. All the meetings that were held without us. So I can tell you on authority that we were not consulted. Thanks for the opportunity, Bernard. I can tell you on authority that this committee was never consulted. Actually, we opted, to get ourselves involved and try and settle this impasse. But then nothing was extended to us. No invitation was extended to us. All the meetings that were held without. Abuja for Ken USCD no na mo hwe suspended headmaster no we feel there serious please Adekye yanko bra back my very grand my so waterfall daily guide on 1 year GS fires Randy assistant headmaster. Is the headmaster called Randy? Charles Akwesi Eidu. Okay, now Randy no free. Assistant headmaster for fondling students' breast. Baumia Haruna lead NPP NDC race and mention names new Asante Hema this week. This height, Jakpa demands prosecution of ex-AG over alleged misconduct. Gold for all scam. Imani calls for prosecution of officials over alleged money laundering, gold smuggling. Rename Kotoka International Airport. Probet CEO urges government. Last but not the least is the Daily Post. ADF have co-host high-profile fundraising gala in New York for Lodina Foundation's Maternity Child Health Initiative. These are our dailies for today, the 30th of September, 2025. Quickly, Enkanche mo say wo galamse hono nyame adoma Friday 3rd October presidency obeshia CSOs in Galamsey and CSOs in mine no madwendwen Galamsey nsem no ho 3rd October na Friday and then pese metro krata na medema Minister of Education and then the Deputy Clementa Park. God being so good. Na mutitri ora Clementa Park okay FM wakatwi was several time ora hari na so yire titri to krata we metro ni twi no watini yie na wofo ebre wonu mu si apene na de ye pan so ne say ora Clementa Park Deputy Minister of Education na anu bi na wo ye deputy ranking e wo education committee so no ora fia me carries just 2 years ago 2023 Manase Azure awene koye the investigation abandadana breso no oyese SHS placement for sale sabre no ye bodede cassette ma wokra wo kan say umpa dia ye friend protocol sabre no hwehwemu kire say schools no ye mo protocol ja old boys and old girls ya any school no bia ye friends and Christian and a religious school ebia Islamic school ebia Methodist school Presby school into 10% we say no in the fairness and equity joy Benny Sabube Dulansa na no ye interview nti kona san kwhwe documentary ni bi na Ministry of Education ade ekoso enye ewiase wade enya wo se enye sesi amo ton slot no category A school no amo ton slot no enti eye mamo na no mun kwhwe Manase nhwehwemu no ye no 2023 no placement for sale sabre no obi ye de no kokoto school technical school there be me pagi grade A 8,000 utia obenya agri memorial akọ me presec Legon presec utia 12,000 ubenya ho akọ sabre upe Wesley Girls High School 20,000 ena na nkrofo tia Manase si ne bu ye san hwehwemu no
aden 2 years pe till last year ya anti de this year my ade no coded ena mo de mo nkrofo unya kape se minister de ne nkrofo aba sabre no na minister wo ho no ono abo adutwum no ono pe no kita password no obeka so wente sa me ni me digi professor Kwasipoku amankwa say professor ne be no si media me gitum na ene me de ma CID yenko yenhwehwemu me de ma police chese ni nyina da me se wo de opa ko YouTube ko bokeke placement SHS placement for sale mana se nhwehwemu for state fo ya na ye ene yasen abesi ene maami bi di ode maami eno na me bebo akire wi osesen ose he said he can do the placement every girl 17k laboni 12k agri 9k matum kosa mi busa ne se adenti na mo ye ne sa na anu na enye enra me ni obi ka so se asem aye kom na mo hwe se si ade mo nka hwe enti no but ye nya ade sa abandada ni ye na enye ye kan inti mo abai you have to do better sabre no mo ton adwe 8000 ene mo ton adwe 9000 sesen omo ye adwuma no mo yi omo sinchen obi aba no ode ne men aba politics be kunye o inti ye school yi de ekoso ye mo fe kane nso na nkankwala no day school akwala bi afa but ofa no ne safe choice hoping that menya me first menya me second menya me third yes na anu de omo third choice no na ye day school enti akwala no so won say enkwala asem ye choose me makosem me si wuja me fa Wesley girls first Wesley girls second Wesley girls third me teacher kananum sem biara me si me manko Wesley girls am in school me free sunwan poyimu ho na sabre nka ko shedu ofia wo kwa akofa sa 20k no we me so ya me dem me teacher say math beka me say san no fa Wesley girls first fa Bui girls second me fa munche munisek me fa ne third me teacher say Lydia why me say I will go to Wesley girls I was so sure inti e ba ya no ana ye 10 once George Beka chemi we agesi o say mama ya results na bo ye nyanya 10 once say the Wesley girls for name for me ye na mbompa say me nya me 11 once inti school ni akwala de waye na adwen said obefa na kwala asem obefa inti wakwa akofa bi apaga senior high school day ne third choice mo so ama nkyere nkwale so wo kire no so a eye normal with kids with children and wakwa akofa na wato na to ho so onko day school yes aban mampani yes o pese o take cost of SHS ne so wanya opposition for be kan say ye kai mama o mo me kan say ye kai de sese mo ye no mo nye yesere mo ada na that way awofo ho me ti wo mo prospectus no yes ten akwala nso onya placement eye mu say jama 2 weeks na aka no ebi wo mu ama asembe ba da bi o me mpa asem kura mu dabi me kokan ye nti ene nso me ka akere mu awofo no frefre ye ndodo yesu yetu ye ni slot thank you we be bia on sorry sir ya me benya 8 agigate 8 ene hu akora na me ye mashime sorry sir me benya 8 school tuso achimota me dem feel say eba ya wanya 8 no me si o amekuna do we de am many o because mama pressure o tuso ja kwala one no ko school so mpa achimota me na me ko tuso ma me ba wanya 8 agigate 8 minya school omo place akwala na ye na me dey me ya ne say ma place akwala no self placement no na go place no grade okoye self placement 8 ya me tibi baby o senka mimpo na maya enka nya me ya me tibi baby mo ma akwala no Wesley girls o nko be me old girl me ko Wesley girls yes me ba ne din ni ho ye yefrim ya de ekoso no na yes minister won nkrofo bi no mo ya de omo ye no me de makase no mo so afa akire no mo ya ebi na wo kana mo hwena backlash no media for mo nkase ya kasa ene me pie na me hu ma me kuna du a na me ye ma hye o ye mbehyew me ba tro exam say nya 8 o ye mbehyew wa choose achimota ne first choice
Mon kan chese sa Achimota secondary school. And an second choice here. The second choice is Manfi Methodist. And also a grade A. One kwala asem ni bi no. So Achimota ye category A school. Some Manfi Methodist no. Ene a category A. A question me be say. Yeah, my question me be say. Enti senke wenya Achimota sometimes the challenge they get is that adwa so school titi school category A ni na obi apeso okoho. Monso amun si classrooms ni bi nka ho. Monso amun si dormitories ni bi nka ho. Tete colonial masters ni insurance ni ne sisi. That's why. And that's obi aso person ne ba ko. Enti ba na nkwala o mo fa ho na dọọso. Enti bi o ma fa sex for na anti oba no wenya fa ne ko ne second choice because aggregate 8 there. And sesen kan ho meten. Question no question me bisa no. Enti se ne ya okay. Ye auditing pa ne aka no kwa kire ye ho a. Nkwala na ya for mo wa Achimota ne ade ne. Ebi enya 15 ne ade. It's enye nice. Enye nice. Yesre mo a na no omo koye ye kaaye. Ye kaye sesa abre no minister pena no okita password obi antumi nye ye bo minister trisu boni me amisi kaye na minister kura free say ya ni me problem na me ni problem but ade ni bi ho no mo aya na eye ya me de me ho ye mfanton sesa abre na headmaster for headmistress for no Mrs Nancy Thompson me da wase ma me no omo na ekosesa card no sa abre no eno kura no nyi entwe ska senne nti senka na ni HS ka kami I am the whose daughter. Yeah, unim. Adwini wura badie. Sometimes who bisa won say na girl we dey copy Wesley girl. Na nka kwasi akwati mbisa me say enya akwa aka. Me nua be ma aka wo say, "Hey, who ko Wesley girls na mu de hin?" Is it the Wesley girls we know? Me say, "I went to Wesley girls. Leave me alone." Say, "You are not the typical gay girl." Me say, "Because me adwini wura ba na me ko dem." Say won say, ya dum bi. Any see ye shin ade mpanyimfo no so anya ya bro. Say mu dis protocol ya. Say 10% na no wahala. Ide Methodist for na ayo omade Roman for na ye Presbyterian for na ye but after that what next adan na mo ton 17k 8k 9k the abandoned any ton 8k me say matum business is booming ya oni maso na me kana no GSPR ba ha na mbisa ne say enti me ba na mo na akoto wege he na me ko we ni so eni ho no me nya de osefa ko ho safa ko ho also woni problem on air wa ha obetena ha fan TV so anya say edin fi ni ho nti o ba ni say eni ho me ko am ga am say ni won de mu ntumi nya hwe wo and na said ya wo ka no amanyofo du ba bi no mo take decision na I refer ba say edubri bi a decision na we take no ebeba de bi aba be hantel correct edu ba bi na mo yes ade na obeka munyayo oman mana ye di tumi ni ma omo no tumi ni bedu omo nsa no mo refie power to the people yes bedu ba bi na fe obeko anim na mfie miensa beba no na sa oman ba na refi na ma no kwa ahonyehia mu no na wo koto apane chew basa be na bia na wo chew pa na ye late anya adwuma because 2023 de no e your manfo ne ya frustration na me from ya nya me ya komu nti emfa woni say 2024 ma meresa no edru December no omo che omo crash powers mama mo remfi na nyama pressure mo suna de na jo sa mo akotro so wetwa science onya 1 English onya 1 maths onya 2 na wa twere wi ni wanya se ne akwala me huna na me ye mahye ade na wo se etino me onni made pa wa ya besia adwo enko anya on beka se kwakuba wo mu nti amani abere but da bi o adwo ekura da me da metu me obi send me I didn't want to talk about me I have my own issues but so man kasa because edibe we beka se na obaka hu nti e na debendebe nti on but edibe bi nso aya eya awo fo no send mun ka bi mayo won majo ayenko a na ayi papa ne nso kra ba ajo school ni asemi nso ye problem kakra o ya so ye mi nka na ehia ye na suspended headmaster wo mi nka na ehia akoda won ko school ye ko tua bribe no ye de akọ adwen be na akwa na wie de odi abebobra won wo sabra bo ne de bribe ne bobra no okay eno ni ntete ya de mai ma me mo ka nyina no eno na me de won say sakwani ti se ni papa ko tua sika nti se 15 Ghana 15,000 I say football ya gui pepe na baba no obebo ni na de ya try to see tua bribe there for players video ni na da so no he na me video me fele me ntime we are like the bruiser
Maferia ma pa. Maferia ma. Ya me dey Adamu de mani ewu pa. Ya prince so wa boka kre ye. Na de nchi. Hey! Yeah. I hate TV so police apacho aye prince ye ampa we dey you say video no ya at social media. I know the individual obi na pen otene dem no wo hwe. Na TV so dey yi kakra eye. Na ye kura ye tinchan ye ba no no ye nsuru mo sisiye. Na kwada ne mamme ene ne papa ne nuanom ne na sorefo ene bro no otezo ya ne hwe den. Ene mo fa GS directive no to aso why? Your ma can fast asem ne ho. Ai mo beka. Be mani mo nyanfo nti say papa o mama no. Wo hwe o mani mo abeka asem be na akere wo mo. Ya bi sa ne mame. Assistant headmaster nti okofia ne mama obe face wo mo say. Na yire beka de asem. Ei asa ade ne hwe de mre mani awu metre mo nyi biem. Imagine for the work and so ya we daily guidance so edibi ebaye awusa for video dem say ya chemu dada aye kasa kasa ho an guabonti bebre enye na watch my ya do wona makoja ne so hwe ma beba no ono amu atwa ne ho awe na mo no ehu video ye yie no saa na asem no chema chemu tiawa assistant headmaster yo wo school mu hon one ya de ya mana ko no papa pani wono en watch obi baba ya and what did they say? Grow up, I don't for her. Says, what is one of for? Ya man, say, I said, as resem. The best of my best, Mamma Sribi. And I yellow for on some of your Sabi. I don't know. Papa Penny and Madame Ba. I buy you up a job, minutes 1 year school, Muquine. Now, one no enough for. I jump for so. Make what you so. Go with me. Baba Ninia, Ubu Sanity. Hey, yes, more. And then the idealism. The Democrats are daily guide. Yanse we say me pipia me akeka then wo yete na teacher ni ono se headmaster no wa fa mukasi akonwa e do bi ba school ni abayo atena akonwa no so wodam e ya ne nyadoa ani wani wu sama no ye be kan ye kan ya won kan sa asem no I was central region ho baby papa no kra we free mu na wo ya no wasa ma mo de phone esi wani mo utwa de abekere wan adwo me problem e okofia na ne refia na wo hwe video no ka ne ho ana me na em say akwala no ne kita phone no eti phone ya wan dia ti busa me say na papa no eden kwa na obeti atia ma akwala no de phone na si uzo ya me very simple question maybe say nyina ne say and di e de owura Charles Kwasi Edu papa we be man monyamfo wo sua nwoma abe headmaster be de che odi brani ensa gidie ni aresemu ye wo mu en be bia wakoa wakwakoduru soro na ye de ye ma abegya wo se hwe nkwada ne soma yen na wuti school so akwada ne no fo wonum no fo no etu kodu fi a wo baba papa obeka de asem na akere no very simple question da na wo ye no kire ni mu the Democrat daily guide with the media not to enjoy with the American paper ni de no or say assistant headmaster owoke NUSC senior high school e wo Kumasi na Samuel na bay the did Owura Charles Kwasi Edu na what say ayeka say Ghana Education Service for the omotuna sensen na ye ntuna sensen keke omo hwehwe asem ni mu ana asam de enga beduru say ya esese na enso so no ye hwehwem ni esisu dua hu say eye no kore ansana yetimi aka ho asem na hwehwemu amu ye nti ama na tra nchen ebi asa ka che say ma o main school mu honom ma wonko mu onko twemba bia ma ya ne wo onko fa hokra na brebra ma amane amma Ghana Education Services say eni mu ja sere no adwo akosume material no disturb be ma ne disturb me ni presa na make no 15 minutes ya ka mu fa nija grill the GS aka bio ane say asemi sabi wo mo mfa no sabi asresem anasa ahotesem ayo mani presa mpa kire say emu die ne monyam teacher dwuma ni kita no enya de GS fo obehwe ma sabi ye de atofo mo atietia so eto mo fa na ni presam ahometesem ya asem ati akoma
eto mu hwehwe mu na no kura no ba bia da no ya dia to na asotwe bi ya safata no ya de ama owura no na ntiesese de omo kanya se ya tu no asensen school won so enya de woko bio eti mfoni anyina ya hwe ya na egu social media so ne enya na headmaster abedi achei ya won so wajeji ada akonwa mu na hwe ba bi otena ya office enya fie ana school ni abaya no nso mo ma ya na no ma ya won ne se mo pon school ba fie eti ahwe kunu mu yie ne akunu sika na mo de ba twum ti abedi mo sika no ma ya ba ku gya ne nchen ene ono wo de phone say akra na kita phone na papa no o sha mo bu answer Prince Mr. Adwa for the last time Prince Fatoso for the last time ni enhwe na wansu hwe bi won say papa no nsam yenu ni nyina de benkum nie unse no she ring o saneka wo wa so kawa ena odi ni fana moto mu de afa second one ena kola ni da papa ni kom ti se de wa chia ne ho no eye madwen se akwada no ne kita phone no ye papa ni monyamfo chawajo akwada no ne kita phone ntimi de saa na na mo de ya omo nhwehwem na mo si AI aba na asebo ya hyehe too much ya fa AI asem bia mmemo de mo nhwehwem ni yewu no na ya na kabnyam no abi so ba ya otoso sen nie ya wo no fo de otoso sen enie wa ye no how many times what am I mean fan to njen na anim kan so yes eja edu nickname o school here Stone Boy Didi no obi na my information ni dey ya school for nkwada na timi de teacher for no ti e bebusa o mo se dey ntino mo friend Stone Boy na yanka menya ya nko mo friend nkwada no baako mi se mo e bi kwa wode ye bebre no mo ntimi nkan ye bi se mo bi e be hunu bi aka we hu bi anu obo wa no ana wa hunu na hwe no wanka na kwada ye ogina we de nya ode obi ahye no abaya ye ogina we obi amfo so no ayo no ana koma mu no wo ya ade na wo ye sere dandan ti ye nkwe ya asebi won mu a uhu anu kure nie ne hwa me fare kra ye mde munya yie papa pari no bi kofo bi yire na mudi asena na oba ne start so si bra wo hu ye wo de na wusu ye su na wusu yesi mi ensiri bi mu no o sere ye nko yo mama nto aso e mafa Ghanaian tax carafe to so dumienu aha and aso ye hwe yakwan ene ahyen so ede aba betudwa se ufri tema ekọ mpakadan eye rewe anase keteche adwuma no omo eba be hyase na afi etumi aye adwuma sanse hyase ye adwuma aban na etwemu bre no so no na nkwanhye bi baaye enti ema omugyae adwuma ne ye na nansen na oswafo abedi achi a ohwe yen hyen eho ensem so ene akobedi ensem so etu anamon ese okwa akohwe na wako nsahwe na okọ nsahwe no na sansemi eba ebepiem na nsem ebepiem no de na edoso pa na nyina enese deputy minister for transport ne Dorcas Afo Tofi honorable na okoye no enom ka che ne se o sese de omatoto nyoma nyina ma kwan a ekọ mpakadan eye train kwan no ombe hya ase na afi omo aye adwuma se ne be ya amanfo a efri kwan no so no ebetumi enya na omo akọ na enye honko enodan nani ede kireye odan nani ede kire National Road Safety Authority na honso ono omo atwetwe nkomo no ombo na mane se sese omaye ntutue aye nioma bebre a omo eba behwe na nioma mu atumi adaho se ne be ya akobedie ene ade no ebetumi akoyi omkyese nkwanhia ne ade a ekoso no eya na edoso pa eye bebre enti no owura amaliba ene obo amane se nkwanhia ne ade ekoso nti omo toto ntutue aye se ne be ya omode enioma bebre ebeba na ebi ene se ene towing service no omudi ba online na se wo obi a wo hye na se wo ahye bebre a na watumi akoregister se ne be ya edu baabi na se akwanhia na se oka no ekose isi kwan mu antempa na obo wamane no mabetwe afri kwan mu sanse ro amaleba chese na nse ifri eye opepon bosun bepi ebo bosun ewo mu nkwanhia nko esi o my Ghana eye mpimienu 2000 chese dosu pa na ebi wo ha kan ni bitumi sai si baby careful na se esi wo na obi di aba bebom na akra bebri akwa ne omo enkwa nti eno so eye ade bi a omo eye se ne be ya ebetumi aboa na nkwanhia no etumi atiso no free ho no na okọ DVLA na DVLA ho nso eho oni mpanifo kasa Julius Cote ono so eye pani a oho na okyerese enei aso no eguso eye adwuma na okyerese license oma ascan nkwa mo edeba ma ewura no nkwa eye
440,000 and no maskania any number plate one just on baba a number plate and they no so 70 number plate and they a year jumano on baba sister nyina and there just 440,000 or minus a manta we doing sending nano a brand swan number plate no or baba sister now or twice so not just and they devially we share a soyahodo more mako edua sandan ewo my ganda mu enyina na okọ adentan de ndia o ma sha se eye dwuma 24 hour chese ufi dwada ebe fiada ne de 24 hour no omoye na chese se uba eye na otwa wi memenda ne kwasiada ne de o sha se no osia no mopon anwumre no nan we nyina eye nsahwe oso afọ abedi echi ne ekoye no ena omobo na mane chese ba yakoba die hu ansam de a ne de ekoso ewobunu no Ghanaian Times katafan etoso edu emienu we have some form of that so the Bokata daily guide emo the same enya yate no na no public accounts committee ya wo mrasebe dwam no kolebu aban ayare sabia no pani pa oda no eye acting pani oda no no wo hwe akire no woni na pamfo ekopie mu ewo public accounts committee nanim embe se bisa won sam na de ekopie mu bi ne say enipa bi adwuma asabi o ma anya ne yie ewo kolebu ayare sabia no amomman no aboka enti ya sepani pa no oda hospital na no say on the staff anase adwumafo no a wamo anya omadwuma yie eti ma oman no boss aka no wonyi sika ne mra wanya ono ankasa de bottom sika ebetua ka enti aho asem na the Bokata daily guide ede aba na ne nya ne se CEO Dr. Yakubu Seidu Adam yamane nefua adwakon 90 days osme miensa se wanti mi anan ka no a ono ankasa obetua ene se wasi kolebu ayare sabia ne mpanifuo bi anemu adwumaefuo bi sabi emfumso bi omo yiye yenti ananso ma omo boka omani boka tua sabi empata ade ma afofofo bi ebi ane se na no obi a wayare ade na ba hospital oni ama no overdose adro na sesa doctor ne ma no se ama ne miensa no wa ma ne be se bi ensia anasa nkono wono ya na team wowu ye na busanfo se hen ha ene nka ba twema bo so eno nka ni akukuru sika ne ade apata won eno so da nchen ya yesesa bi obi adesi a wawuo na ode na mu akoto kolebu aya eye mukrabia mortuary no na yakoyi obi de ama no na akosie no abusanfo na body ni omo de ane be baba na ani ho omo si agi ade etiafe de be wiase agisa ya sabe na fa ho ka amiasa kotu efuru no ekohoho ho epamata de hye no ekosie na ka nyina abada oman no so eti je sa me no mie no ye to a ye tua no tax no ene de kotu etia sa aka no eno na public account committee di to just say wiase obo kaboni ma yonko awususu tua bi ene ti kwale boy ya sabe ani mpanifo enhye na wo modwumaefo no a wo ma anya ahweyie no sanfom so ne ba ye nti omo ne tutu sa aka no omo nye sa sika ne nyina amra say ya nai kana mo antia de a ene panipa no ono anka sanfa de botom sika entia we eye daily guide Ghanaian Times akire ha aha na omode abase edu ba bia rabies eye se kramai kawa yare a eye wo no omotrese eye na ehadwen ekunipa na amanebo echemu se enye yare a oku a enye yi anase enye rabies nya ade a okufri wa enye yi nanso edi ohaw ediba neno na sisi amanebo mba abosisi a mode ato eye Ghanaian Times wa edibo achiri ama so se nyame adoma afie bewuram fi January ekono enkrama ni nyina mo ewo Ghana ha nyina no ombe mom card soronko na ebre no so a pane e wo se obo kraman no anaso agira mo ano na okwa akobo no se ne be ya enkofa ohaw bia emma na ni nyina ene se ye won hihye ene kwan a wo se ofa so na okraman no wo hwe na okowo ne pane wagira mo no hwe na akowo ne pane so du ba bia na manfo bi agya wo de edinam no owura anase Dr. Adekye Kuju echese enhihye ni ade ewo ho Ghana ha emra ewo emoayen ho ni ade ewiase nyina asipite nka nyame ya adoma afi 2030 na jesenka rabies yare ne de na nkanya de wo se yehu bi wiase Christianse mpane wo ne ade nyina ewo ho a wo aboa na enya ade a obunya yare na naso okoko obi kura na obunya yare nanso amanfo obu omani eguso na okyerese nipa a omo wo mo ebi ewo my Ghana mu ha no eye mpem edunum enkron 59000 ena ewo bi ewo ebibrem Ghana ebibrem nyina enomo emo ebi na so oba Ghana amanebo no kyerese o mo mpane no eye 146108 enomo mo sa mpane ebi na enkrama ewo mu 140400
599 and nyinamoye 3535 no chese sese de enhyehyɛ omode eba nyame ya adoma afie beba no obi anyi ne humfi ose oba beje card sonko e de to aboa no kom na se ne be ya ebre no so a na so wa be wa aboa no pane na okofa akiri koka obi a omo so wo na aboa no ye wo dia na ehun ntansa no ye dia ba bebo esanse o mchese enyese aboa no ebesi krom ene namba bi basabasa na wakwa koka obi na ede ohaw ede aba na ni nyina eye nhyehyɛ a asoye ehwe kwadwuma eni eye enuane ensem so ehwe eni veterinary service no ahwe no mabo saa nneoma ni nyina ho ban se ne be ya obi kraman ensi abonten enko ka obi na enkofa ohaw emfama nti nneoma oso omoye ne nhyehyɛ omoye nyina no doctor ne cheso omudi iguna kwanu aye se ne be ya ebre no so a omatumi aye na director ohwe management service so eye veterinary service Dr. Emmanuel Shen enso kyerese omoye enhyehyɛ a mbekɔ mrahye bedwam na omahwese se wo aboa na se wanhwɛ wo huye na akɔfɔ how ba asotwe ade bema wo no omatumi edi bia ka ho se ne be ya se wo yɛ se wo bɛyɛ nkrama bɛyɛ jamboa ne ade a wo bɛhwɛ ne yie sanse obi wɔ hɔ a na wagya na aboa no ne nam na akwakɔ ka obi na de how ba rabies yade na akwakɔ nipa kyerɛ no de enya ade a eboa kra na se no mpɛsɛ yi free Ghana ne abibiri man mu no Ghana nso yenyi ehun frim ye bɛyɛ nti se wo krama na wo agyamo a wo bɛhwɛ ne yie na saa nhyehyɛ omode abai wadi so na ɔkyena bi wankwa akɔfɔ how ankwa ankoba yo ya ba hu sabre ne ya so nte me kan fomfo ba miensa bi abon mai no tew ai me ma so ti asem ai double cut daily guide e de betu ja se na anu adaya na asante hima na na makwadu ya de motoso miensa asanteman eja ne kwan ye ne dot yie na odi abetu ja se de akeka kono daily guide se watete se anhwe yi na wotwe yi mu odi asante hima foforo obesi na nan edin abetu ja fi se menhia enkra bi onya che se nyade a akonya kase ete sa no pese dam pan eche eti enya nwanwa se na wotwe ayesi mu yi odi asante hima no na odi adini edin abetu eja ana anu achi ya na no asema abetu eja se Mami bi wamo ahomache nipa nyina de Kumasi Adekye Nsroma yehu ya ne sa pan ofiri baabi abebo pe dua so wamo te wamo ne oti dua ne nkomu enya de obetimi afronti hwan na de maame ne besi dua ne nkomu ahomache no eti ho asem daily guide e de abetu edwa na ahomache mu a wotrese kwada so Adekye Nsroma eye afase bon ho na asem no esiye area afo no hu na mokofa atwede lada kese ba twere pe dua ne ho ana maami si kakra tobo na maami ne ye brebre ene osiye wosie na area afo si so mu wo banfo na wo ye de na otimi furu sa pe dua wo kopa de wo so he na wo koye na wo koye de wo na wo pe de wabobo na prosifo abesu mu se de ye nya ne sa enti aprosifo age no de no koye na omo kata ne nsa nya ne mfoni ma abonten so ene anim de mo ankata ye fi mfoni bebre egu abonten enti ye ho asem daily guide ena ede abetu edwa ena ya eno achi abetu dwa se enche na asebejafo besan ahye asetena asibiewu daily guide ede story bi abetu edwa ene se osipani a national imam ya wada alsuna wajama ekuo no ano eye muslim ekuo no pani a wada ano eye Sheikh Umar Ibrahim imam ono wakase wase osrani nuanom nkremofo muslimfo se sabi mpreduasa wamunyai awo bebrebe no awo awuntime hwe awade dodo wanu se obotomo nso wusika nso yeso betimi aware nan no wayiro ho na wo ware no wawo nkwada ne bebe apete wo nhwe mu yentu wase osre mo munyai na wo betimi ayiware obaba akopa bi na bia ma no kra wawo abi amiensa bi eye dani a wo amiensa de obetimi ayiro ho no wetimi ahwe wo etu osrani nuanom muslimfo nyina se omunya sabi awade dodo any awdodo wa sabi wa musika enso one do you see the word by heart go by heart it wey Sheikh Umar Ibrahim imam na kasa no na won wa ya na ya mo ye kokoko no it afro mo say ofri aha ofri and na last one no ya de bi fe no ofri jato ha binu ke kasa no me nti ase papa albinism asam na me ka no na wo say omuhuna mane pa na no makoye nhemu no se amane omuhunu no omunya kamafo no bia nti onwase ba kosi se bi onyinsan ye ene okwa ya sabia se ni oba anyi okwa ya sabia oduru ya nurse ni ba na si na wo doctor trust se kwa lab test bra na wo
mo a mo yo fini ate se sabi edu fi ada muntimi sabi muntimi nkwa agya nan so hwe no nkwa nkwa obi agya nan ya ma se anya test no wasi ya guru wo mo ho ajojo ni achechi eti se sabi okwa ya sabi kra na ene den na ya nurse fo ne midwife fo dodo na tan ye wo mo sa eni ti omo ka ho asem abode we se eni pa nyina nyi ntu se wo mo so sabi obi ye ofri a oye ni part se wa ebi omo ayaresam wo haw bebrebe ebi ti se skin cancer ebi ti se sabi eni yare ni nyina ye omo haw etu atoto ho adwini bebrebe the workata daily guide na edebae mo waya de kwaku se wa wie enwa no muye ni sia saya ni saya pomfu ane bade a wuwie kura o se na ya we de men kan ba na kwan obi anko kan Ghanaian Times page 7 okay o se enye hyenhyen bia na yesika ni na kafa galamse hu de nyame de a chen enne aba be ye bosoma mayen no yen kan ne hwe nsema ewo bia na ya de na ye se posi health workers someone call a Lubo government hospital almost a monko. Ebia a quine wa Emma Wom any the bit almost accommodation. How honum. Aye, and then you might be by a throw more Ghana or monko my yes, or more mother because in Tinamo I go a Lubo crew come on, Mamma Koya you call Dante. So accommodation, the mean to mention Basenke Basibia. Krunu light ni ne mane ade e bia na kwan ni wa na nipa bebre no elubo nene hamile nzo anti won so ye posi o mo aso o mo ntai nko oh ya na nipa bebre no ase all free in comfort zone no na e din mane kakra ya na me gidi se na dodo no atan gina bebre nipa no wo aye mu ni na ko no enti o ma ene niam bebre nti na me gidi se tore bia na e din ma wo so check at times obi so baby otum say ha na me pe nso yem fama no enti no hunu say adwuma na ado hu kwehye mu no ehun mra na nhihye no bi no ba se o ma ye nhihye ye say wa wo be ko unya bibi like incentives bi e wo ho ya student bi e wo Takrade Technical Institute e wo Western Region wa wo the teacher ni sekan ama teacher ni na primary the school ni na kotum ni di agogo di on the friend on na kotum 6 months me da sister baba yo acho ene di ani ha o mo me dance me ma sister baba yi no so ma me di ani ai die eno ani say obedi dance na o awako na fe ne executive secretary Emma NIA Uradeku Eshia I am Uradeku na ana yemu say de bia na ni official name no tie no an ye bebo enti wo de ma adwani adanse wi na me mudi ne fu Emma adwa yo abusia me de aseda Emma Clothing Palace na daroma enne o share me atade Clothing Palace eye manta de papa fi o baby a wakọ ho de bia no say yes boutique fo nyina hema eno no owo niam papa emaniema efenta de ni bibia bags bangles emaniema de dress office bibia omo ewo bi wo hihye omo wo Accra Central omo ni lava shop no ehwe ni mu pe omo wo Abrosan eso enti hihye Clothing Palace wo du ho idin no wo beti ase and e wodi enti asa di ni da wo so wo mo number betimi ya frɛ no 027 1998 313 027 1998 313 or say manta de papa efie ene ho pia that's e bru that's enyama na me boss birthday okay koku ye boa hey today na any birthday adadam fujon ene de obema chairman reloaded unfortunately oni ha okohin oh okay baby obi a nyame nka no nhye no ma na hoden amen sika ni nyansa na tole ni so noso enoso kwa good today you happy birthday baby a wo bia ayi aguna dua kwafo ni nyina so wo mo chia wo na wo se ye na bra na wo mo nkoso ohini facho ye cover pa ene ye bompu ni mpu binada de eso no ko ye neura wisdom kwaku deku ono any executive secretary ma National Identification Authority and I na se Ghana card for no unse na se Ghana card ensensem bebre enwo honom update efa wo mo na GR de ne ho na no yesi o se o be reduce validity period no from 10 years oh papa so the code do saying ye kai peten now
wudi bi kura kan o ma ya anke pe ene ye scientist say communication ministry for so mo tia be sim card synchronization no say registration wo say ya eti mo nkoje NI for die na enye simple maye echi so kura ti say NI for so se ni GR for say na mo no data na ye de ma mo no mo ntua ka no watwam young man na ni eden dodo nti ene ne bedi nkomo but oye IT ni watena NI since 2007 nti oni system ni mu a ye betumi ene na di mu nkomo yi ye kwa ba ye ba pa executive secretary ema NI ra wisdom kwaku deko